Привет, Olga. Anna mentioned that you are interested in doing some Pilates, that your doctor actually recommended Pilates for some neck pain. And the three of us love Pilates. It's one thing that we did together the months leading up to my surgery. So we just wanted to put this short video together for you of exercises that we hope will make your neck feel better. We love you. I love you, Olga. Привет, мама. Я рассказала Саре о твоих проблемах с шеей и о том, что твоя доктор рекомендовала заниматься йогой и пилатесом. Поэтому Сара, как специалист в пилатесе, подготовила для тебя комплекс упражнений, который должен помочь с болями в шейном отделе позвоночника. Будем надеяться, что тебе эти упражнения избавят от проблем с шейным отделом позвоночника. У меня немножко проблемы с русским языком, но ты меня простишь. Вот. Большой тебе привет от всех нас. Мы тебя любим. Okay, Mom, why don't we have you lie down on the mat? The first exercise we're going to do is a warm-up, and it's called arm circles. Да, первое упражнение, оно просто для разогрева мышц. И оно называется Now, Mom, круговые движения руками. why don't you bend your knees? Согни колени. We have a student who's very excited to start. She's not waiting for her instructions. Да, у нас есть студент, который очень горит желанием начать выполнять упражнения, поэтому не слушайте And I инструктора. also forgot to say привет to your mom. Да, и Марш хотела сказать привет, она тоже знает это слово. So the first exercise we're going to do is called arm circles. It's a great way to warm up before a workout, and it's also something that I like to do before bed and in the morning. It's a great way to stretch the upper back and the shoulders and both wind down and start for the day. Сара очень любит это упражнение, потому что оно помогает разогревать мышцы плечевого пояса, либо когда ты встаешь утром, либо перед сном. So Mom, your knees are bent, you're lying on the mat, palms are facing each other, and you're going to pick your arms up over your head as you inhale, and exhale your arms back to your side. Колени, ноги согнуты в коленях, ступни на полу, поднимаешь руки вверх и вдыхаешь и выдыхаешь. Вдыхаешь и выдыхаешь. Обрати внимание, что ладони должны смотреть друг на друга. And you're going to switch directions. You can do as many as feel good. Можешь делать сколько угодно этих кругов. Главное, не забывай менять направление после определенного количества кругов. I recommend a minimum of 5 each direction. Сара рекомендует по 5 круговых движений в каждом направлении, как минимум. Couple of things that you can do. You can put a pillow under your head, especially if you're feeling it's a little stiff in the neck, which whenever I'm doing these from looking at a computer, I frequently put my head on a pillow. It just provides a little support. Если ты чувствуешь, что шея немного затекла, то можно подложить подушечку или скрученное в рулон полотенца. It's really whatever feels comfortable. There's no right or wrong way. It's whatever feels better for your body. Можно подкладывать, в принципе, любой предмет, который ты найдешь для себя комфортным. Здесь нет никаких правил. One other thing you can do with these is take some small, like tennis balls if you have them. These are Pilates balls. But you can put them right, I would say right at the shoulders, like right where the shoulders reach the neck. Just put them under you. I would say we'll demonstrate it up here. Yeah, like with the pillow. You'll definitely want the pillow for support. And then do your arm circles with the balls, the tennis balls underneath. It's just a way to get a little deeper stretch. У Сары есть такие специальные шары для пилатеса. Можно использовать любые или мячики, или теннисные мячики. Они подкладываются либо под плечи, либо под лопатки, либо можно их подкладывать вдоль позвоночника, если ты сможешь это сделать. Это просто немного увеличивает эффективность этих упражнений. Beautiful, Mom. So now, when you're ready, you can
get rid of your pillow, but keep it close by, and you can hand me your balls, and we'll move on to our next exercise, which is arm openings. Okay. So Mom, if you could lie on your right side, your knees are bent, and you're gonna have your arms in front of you, in front of your shoulders, kind of like an alligator jaw. Да, это упражнение очень интересное. Тебе нужно лечь на правую сторону, колени согнуты, руки вместе напротив тебя, ладони вместе. Оно еще называется челюсть аллигатора. And you're gonna open your top arm towards the back wall and just open that chest. And you can pick your top knee up and exhale, close. Just a Поднимаешь руку вверх, beautiful. открываешь грудную клетку, опускаешь руку. As your chest opens, inhale. Вдох, когда открывается грудная клетка. As your chest closes, exhale. Грудная клетка закрывается, выдох. Вдох. And you can work on coming all the way back. You can open your top knee if you like, beautiful, and exhale, close. Выдох. And then you're gonna flip over and do the opposite side. Поворачиваешься на другой бок и выполняешь это же упражнение на другой стороне. Вдох и выдох. Вдох и выдох. And 3. Exhale. And 2. Exhale. And last one. And exhale. Beautiful. And now you're gonna lie on your back. We're just gonna gently warm up our lower back. So you're lying on your back, knees are bent. Just pull your knees into your chest. Use the strength of your arms, pull your knees, stretch that lower back, and just, you can gently, if you want, circle your legs, like grab one knee in each hand and just kind of circle them open. I would say more almost like this, like you go like that, like open. There we go. Just, yeah, exactly. Это упражнение необходимо для того, чтобы немного разработать нижнюю часть спины. Ты можешь просто смотреть, как это делает Мардж, и как бы делаешь круговые движения коленями. Руки на коленях, и делаешь круговые движения коленями. And switch directions. Изменим направление. Warming up the lower back and the hip sockets. Это не только позволяет немного разработать нижнюю часть спины, но еще и бедра. And last one. And then you can put your feet on the mat. Good, about hip width apart. We're going to talk about core engagement. A big thing in Pilates is engaging the core. It's a part of every exercise. We're going to talk now about what that means. Очень большая часть упражнений в пилатесе связана с тем, что ты вовлекаешь в выполнение упражнения все мышцы. When we say engage core, Mom, I want you to think about your belly button, the space in your abdominals from the base of your ribs to the top of your hips. Да, представь себе расстояние между тем, где заканчиваются ребра, и пупком. You're going to think about reaching your abdominals towards your spine and the spine gently towards the mat. Представь, как будто у тебя твой живот в районе пупка, ты хочешь дотянуться им до позвоночника, а позвоночником до пола. Это сложно представить, но у тебя хорошее воображение, поэтому ты должна попробовать это сделать. And release. И отпусти мышцы, расслабь мышцы. Find it again. Abs reach towards your spine reaches towards the mat. Найди снова это состояние, когда у тебя мышцы живота как бы касаются позвоночника, и сквозь позвоночник касаются пола. And release. И расслабь. Just do a few more of these. Couple of things to think about.
when you're reaching your spine to the mat, it's not pushing hard so you're in a tuck. It's gently reaching so you feel it lengthen. And your abdominals are not gripping, but you feel that they're engaged. Важный момент не напрягать мышцы, а просто представлять себе, вовлекать свое воображение, представлять себе, что твой позвоночник удлиняется и как бы касается пола. It's subtle, wouldn't you say, Anna? Subtle. Это очень мягкое упражнение. Another thing to think about is, Mom, imagine that I'm taking a marble and I'm placing it about 2 inches, 3 centimeters below your belly button, and you're using your abdominals to prevent the marble from rolling off. Можно еще, есть такой еще пример в пилатесе, ты представляешь, как будто у тебя есть мраморный шарик, и ты этот шарик кладешь на 3 сантиметра ниже пупка, и ты пытаешься мышцами живота удержать его, чтобы он не скатился. Oh, sorry to interrupt, Anna. You're feeling a scoop in your lower belly. Как будто ты создаешь небольшую лощинку. Beautiful. Now we're going to work on exercising while we're keeping our core engaged. Теперь мы будем выполнять упражнения и будем стараться держать наши мышцы в работе. So, Mom, I want you to engage your core, and you're just going to do some leg changes or toe taps. So you're going to pick one knee up off the mat and switch while you're trying to keep your core engaged. Мышцы живота должны работать в это время. Они не должны быть расслаблены при выполнении этого упражнения. Ты просто поднимаешь ноги вверх, касаешься пола и вверх. I can see just gentle engagement in the abdominals. It looks really good. Good. And it's subtle. And the important thing in Pilates is always remember to breathe. Очень важно в пилатесе все время, во-первых, выполнять упражнения медленно, не торопясь, не напрягаясь, и необходимо помнить о дыхании. How does it feel, Mom? Good. Just do a couple more to warm up those abdominals. What I'm really looking for is movement of the thigh. I'd say your left thigh, Mom, make sure that one's moving as much as your right. Because that's where you're really going to challenge the abdominals. Beautiful. That looks even better. And 5, 4, 3, 2, 1. Now pull your knees into your chest. Just give your lower back a stretch. Now we're going to talk about the upper body curl, which is another foundation. And let's put your feet on the mat, about hip width apart. Так, сейчас будет наиболее сложное упражнение. Более сложное упражнение. And your hands are, a couple of inches off the mat, about hip width. And you're going to inhale and you're going to get long in the torso. And you're going to exhale, pick your head, neck, and chest up off the mat, reaching your arms forward. Beautiful. And you're going to inhale, back to the mat. Take another inhale, and on your next exhale, come into your curl. Вдох и делаешь скручивание, поднимаешь медленно голову, шею и верхнюю часть плеч и выдыхаешь, опускаешься. And again, Вдох, выдох. keep that belly reaching towards the spine, and roll back. И раскручиваешься. And Если again, будешь помни о том, что мышцы живота должны быть в напряжении. couple things to think about. Imagine you have an orange between your chin and your chest. So your neck is gently tucked. Your chin is gently tucked, I'm sorry. And roll back. Можно еще себе представить, что у тебя между подбородком и грудью у тебя лежит апельсин, и ты поэтому не можешь коснуться подбородком груди, и не стоит этого делать. And last one. And you can relax for a minute. I've had you do like 15 of these. You're probably tired. And a couple things. The thing about the upper body curl is it feels like abdominal work,
but it also feels like a nice stretch in the upper back. And I would say you want to come up ideally to where the tips of your shoulder blades are on the mat. Why don't you demonstrate one more? Скручивание верхней части тела. Beautiful. Did you get the part about that it should feel like a stretch in the upper back? Great. I'm going to translate it right now. Это не только укрепляет шейный отдел позвоночника, но и растягивает мышцы спины. Если возможно, подниматься так высоко, чтобы нижняя часть лопаток касалась, только нижняя часть лопаток касалась пола. Thank you, Anna. Now we're going to do the exercise called the 100, which is another core exercise of Pilates. Сейчас мы будем делать упражнение, которое называется сотня. Для меня это самое сложное упражнение. And we're going to put together several of the skills we just worked on. We're going to put them together in one exercise. Сейчас мы будем в одном упражнении, мы будем использовать все упражнения, которые мы только что выучили. So, Mom, why don't you engage your core, reach your belly towards your spine, spine gently towards the mat, find that belly scoop. You're going to pull your knees in towards your chest, and you're going to come into your upper body curl. Beautiful. And you're going to start pumping your arms. Inhale, 2, 3, 4, 5, and exhale, 2, 3, 4, 5, and. Я думаю, что здесь все понятно. Главное считать вдох 5 раз, выдох 5 раз, вдох 5 раз, выдох 5 раз. Не обязательно делать всю сотню. Колени можно согнуть. You're going to inhale for 5 counts. Exhale for 5 counts. Вдох на 5 счетов, выдох на 5 счетов. Your goal is 10 breaths. One more breath in, and one more big breath out, and relax. Pull your knees into your chest. This is the most difficult exercise, I think. It never gets easier. No. And a couple things to keep in mind for this, especially with neck pain. If you're in your curl and your neck starts to hurt, just put your head down on the mat and keep pumping. Mom, why don't you demonstrate one like that? So imagine you're back in your hundreds and you're pumping and your neck starts to hurt. Just put your head down and pump. Если в процессе выполнения этого упражнения у тебя начинает болеть шея, просто клади голову на пол и продолжай выполнять упражнение. Could I just say one thing? Yes, please. I think when we first start and our muscles are weak, our abdominal muscles are weak, we tend to get into the neck. And so until the abdominals strengthen, I think it's a very good idea to rest the neck. Yes, Mhm. I Do you agree. think- Yes, please, yes. Do you think that's right? I 100% agree. Да, Сара и Марч говорят, что пока до тех пор, когда мы только начинаем выполнять эти упражнения, наши мышцы живота не настолько сильны, чтобы удерживать нас правильно. Поэтому всю нагрузку на себя берет шея и мышцы шеи. Поэтому важно, как только если ты почувствуешь боль в спине, в мышцах шеи, просто лечь на пол и не держать шею на весу и продолжать выполнять упражнения. Excellent. Good point, Mom. Thank you. Thank you for translating, Anna. Now we're going to come into the roll up, which is another great exercise in Pilates. So let's actually start with your knees bent. Mom, can you come up to seated? So you're sitting in a position like this. Good. Your knees are bent. Your feet can either be flat or they can be flexed, whatever's more comfortable. And you're going to walk down your thighs, trying to move really one vertebrae at a time. You're going to walk all the way down to the mat. And then we'll hold your feet, because what you can also do is put your feet under a piece of furniture. I could do that. Да, это упражнение, еще одно скручивание, немного другой вид. Ты видишь, как сидит Марш. Выполнение упражнения заключается в том, что ты руками как бы спускаешься вниз по бедрам и одновременно опускаешь позвоночник.
curl up and over this. You don't need to hold it. I'll hold it. It's just for you to curl Should I over. pull that over so you don't have to do both? Or is that Oh, okay? it's Можно, okay. чтобы Yes, кто-нибудь don't держал worry. ступни, I'll hold либо, it. либо спрятать ступни под диваном, чтобы диван удерживал твои ступни от того, чтобы они не поднимались с пола. No, what I was trying to convey to our student is I would hold the rolling pin, but she was not letting go of the rolling pin. Oh, I do. Сара пыталась использовать новый снаряд в нашем упражнении скалку, но студент не хотел отдавать скалку. Сара собиралась ее держать, но студент не хотел отдавать скалку. What I was trying to do was hold the rolling pin so she could C curve over it. The goal is a C curve. Yeah. And Mom, so let's have you come forward and put your feet under this table. And then you can put this with your feet under a couch or anything. It just helps to have some of your feet under something, like and then I'll hold this, Okay. Mom. So you want to bend your knees? Нужно согнуть колени. Yeah, and then does it work okay does it feel okay? Or- Yes, that feels great. Oh, good. Okay, and then deep belly scoop, hands behind your thighs, and you're gonna walk down, really trying to move all your vertebrae. Beautiful. Push my hand in Опускаешься there. позвоночник. Представь себе, как будто ты опускаешься позвоночник за позвоночником. Одновременно можно And идти again, руками по come up, бедрам. curl up and over the rolling pin. Look at your thighs, so deep C curve. Это получается Beautiful. как буква S. And back. Stay low, stay curled. Beautiful. Раскручиваемся медленно, позвоночник за позвоночником. В пилатесе очень важно выполнять все медленно, без рывков. Let's do one more. And then now, if you'd like to try the next level up, you can try it not holding onto your legs. So Mom, maybe put your arms in front of your shoulders. Stay curled up. Look at you. Keep looking at your thighs and roll down. Это более усложненный вариант этого упражнения. Ты не пользуешься помощью рук, руки держишь впереди и опускаешься, медленно опускаешься. And И руки arms за up голову. the shoulders. Good. And curl. Медленно Belly reaches поднимаешься. back. Shoulders reach forward. Beautiful. I had to anchor my feet. Roll Да, back. Маша говорит, что ей пришлось ноги Arms stay on your использовать этот shoulders. столик как якорь, чтобы ноги не поднимались. And one more. Beautiful. Nice C curve of the spine. Feel the vertebrae, the back open. And then stay low, stay curled. Beautiful. And roll back. Скручивание. Скручиваешься в букву S. The goal of this is to roll and unroll your spine. And roll, especially not to miss any part of your spine. Цель этого упражнения – скручивание позвонка. Ты скручиваешь позвонок за позвонком и таким же образом медленно раскручиваешься позвонок за позвонком. Beautiful. Okay, Mom. Excellent. Excuse me. Oh, you did like a lot of those. So now let's pull your, you can stay lying down. We're going to do some hamstring stretch and single leg circles. So you're going to keep your right leg long. You actually can keep it under the table if that's okay. And does Olga know it's under the table? Мгм. Because it Yes, anchors I it. believe she can see that Oh. her foot is under this end Сейчас table. мы будем работать над мышцами ног. But you can do it with your foot under a couch, Да. or someone can hold your foot. Ступни можно заправить под диван, под столик. Папа может их подержать. Now pull your left knee in towards your shoulder. Give it a stretch. Левое колено к плечу, потянись. Straighten that leg towards the ceiling. And just take a couple gentle stretches. And your leg can be bent by all means. Your goal is as straight as possible, but don't put any strain in your lower back. So bent is You could fine. go like working, this. absolutely, working towards straight. Да. Beautiful. Цель упражнения просто разрабатывать мышцы ног, поэтому не обязательно держать их настолько прямыми, можно согнуть в колени и просто потянуть. Потянуть, 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 проработать мышцы.
So now we're gonna do some single leg circle. Do you feel that the strap is helpful with single leg circle? Or like the table, or is it better without? I could do it either way. Okay, why don't we try it with, and then we're gonna do some single leg circles. So Okay. arms by your side, you wanna get broad across the chest. Circle the leg down, around, and up. And let's make it even smaller, Mom. Before you start, imagine your leg is reaching long and towards the ceiling. And I want you to imagine you're drawing small circles on the ceiling. Keep it really small for today. Мы рисуем маленькие кружочки на потолке. Even a little bigger than that, maybe. Sorry to interrupt, Anna. There. Небольшие круги на потолке. На потолке, на стене, как зависит от того, как высоко ты сможешь поднять ногу. And that looks, you feel like your belly's reaching towards the spine, which is good, I can see that. And if it feels controlled, you can make it bigger by reaching the leg towards me and down, around, and up, and so that left hip gently picks up. Если ты чувствуешь, что ты можешь контролировать мышцы ноги, нет, это не сложно, можно увеличить амплитуду этих кругов. But it should feel controlled. Но ты должна чувствовать, что ты не просто размахиваешь ногой, а действительно контролируешь процесс рисования кругов. And you should feel strong in your straight leg, almost like you could stand on it. И нога, которая на полу, должна оставаться сильной, как будто она держит тебя. You can switch directions. We do about 5 in each direction. Изменим направление, делаем 5 кругов в каждом направлении. И не забываем дышать. По возможности не забываем напрягать мышцы живота. And as always, we're Держать в breathing. тонусе. And I lost count, but let's do one more. And pull that knee into the chest. И снова колено к груди. Таким образом расслабишь мышцы. And switch legs. Сменим ноги. It's normal to feel hip cracking through this. Это нормально, если ты чувствуешь, что у тебя немножко щелкает в бедре. Это нормально при выполнении всех этих упражнений. В этом нет ничего страшного. Now you're just pulling your leg in towards your face. It's okay if it doesn't get all the way straight. Mine usually doesn't. Не обязательно держать ноги прямыми. Абсолютно можно согнуть колени, делать так, как тебе удобно. You can also point and flex the foot. We didn't do that on the other side, but that feels great on the calf. Да. Можно поделать такие упражнения. Это просто согнуть, разогнуть ступню. Оно очень хорошо тоже разогревает мышцы ног. Now arms by your side. Gonna get really open. Sometimes I like to imagine that I'm lying on a heated table and my shoulders are melting into it and can get nice and open across the chest. Руки на полу, и можешь себе представить, как будто ты лежишь на каком-то подогреваемом, на теплом одеяле, и твои плечи просто тают, растаяли в это одеяло. Грудь должна быть раскрыта. And you can start doing your circles. Leg reaches across, down, around, and up. Sorry, cut this table in the way. No, it's fine. I can do a smaller circle. Yeah, why don't you do a smaller circle? Nice and controlled, beautiful. And I like it because I can just see your belly. Really? Yeah, it looks very good. Always keeping our belly scooped, the core engaged in Pilates. Не забываем о мышцах живота, пытаемся держать их в тонусе, насколько это возможно. И выполняем небольшие круговые движения, контролируемые круговые движения. And you can switch directions. И изменяем направление. It just feels like you're stirring out your hip socket. Ты как будто двигаешь именно своим бедренным суставом, ты разрабатываешь его. And last one, reach that leg across the body. Let's do one more. And pull that knee into the chest. Beautiful. И колено к груди, чтобы расслабить ногу. Now we'll come up to seated and we'll do some rolling like a ball. Okay. Now for rolling like a ball, it's definitely you want to have some cushion. So either be on a mat or on a carpeted surface. Мы будем делать небольшие упражнения, для которого тебе, наверное, понадобится что-то мягкое на полу. Now you're going to pull your knees into your chest, one hand on each ankle. You're going to find that core engagement, that
belly scoop, like you're balancing your marble. И не забываем о тонусе мышц живота. Imagine like you have an orange between your chin and your chest. И апельсин между грудью и подбородком. And you're going to inhale, roll back. На вдох. Exhale, roll up. I Beautiful. love this one. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. One image I like when I do this is imagine you're on a beach and you're scooping wet sand in the arches of your feet. Сара предлагает такое воображение. Можно представлять, как будто ты пальцами ног. The weighted sand pulls you back up. Да, ты пальцами ног ты подбираешь мокрый песок на берегу моря и таким образом и отпускаешь его. And last one, Подбираешь и отпускаешь. balance. Beautiful. And we usually do 5 to 8 of these. И таких упражнений можно сделать от 5 до 8. We'll do just a couple more. Next one is spine stretch. So a couple other exercises. Yes. So you're done with rolling. So for spine stretch, you're sitting, your legs are, about shoulder width apart, and your feet are flexed in towards your face. Мы будем растягивать позвоночник, ноги на расстоянии плеч и ступни согнуты. If your hamstrings or lower back are tight, like mine is, I like to sit on a pillow for this. So Mom, I'll give you this, but it can be whatever feels more comfortable. Можно сесть на подушечку, если тебе кажется, что спина и задние мышцы бедра очень напряжены. Можно сидеть на небольшой подушечке, на чем-то мягком. Beautiful. Arms are going to be straight in front of your shoulders. And you're going to take a big inhale. Exhale, curl the crown of your head towards your knees. And inhale, straighten. And exhale. Выдох, Beautiful. скручивание. Beautiful. Вдох, медленно раскручиваемся, позвонок за позвонком. Выдох, скручиваемся. As you do this, Вдох, раскручиваемся. imagine the vertebrae of the back opening as you bend. Каждый позвонок открывается как по мере скручивания. And straighten. И распрямились. Try to bend in a place that you don't usually bend. Попробуй сгибаться в тех местах, согнуть спину в таких местах, в которых ты обычно And inhale, get tall. ее не сгибаешь. Imagine your belly button reaches back as your shoulders reach forward. Это также помогает держать мышцы живота в тонусе. And this can be your last one. And at the very end, feel free to grab your ankles and just take a little stretch, or your feet, whatever you can reach. Just enjoy that stretch. И немножко подтянемся. Можно руками держаться за щиколотки, можно за пальцы, как ты сможешь достать. And we're going to do some saw. I'm going to keep you on the pillow. You're going to open your legs a little wider. And your arms are going to be, I would say a little, maybe, just so you can see them out of the corner of your eyes. I'm going to bring them a little bit more forward. Beautiful. And you're going to twist to your right and then bend and try to saw your right pinky finger with your left, your right pinky toe with your left pinky finger. And inhale, straighten. Да, это упражнение называется пила. And twist. Задача в том, чтобы коснуться правой рукой мизинца левой ноги. Распрямились, скручиваемся, касаемся левым мизинцем мизинца левой ноги. Beautiful. То же самое. Правая рука, левая нога. Try to keep your hips equal weight on both hips. Just the same. Exactly. There we go. And keep those feet Касаемся flexed. мизинцем, левым мизинцем правого маленького пальца. Mom, when you come up, open your legs a little wider. I think that might be a little better. It's a little wider, more that way. Beautiful. Ноги можно держать Should шире, come чем off the ширина stand плеч. though.
You can do whatever feels better. Does it feel? You don't need to do the pillow. So Very you know true. the pillow is Very good. great for people who have tight hamstrings like me. But Okay. you don't need the pillow. I don't think Anna wouldn't need the pillow. Подушечку использовать не обязательно, если у тебя можно ее, если удобнее, можно попробовать без подушечки. And one more each side. Oh, important image. As you twist, feel like you're wringing your spine out. При скручиваниях представь себе, как будто вот такой твой позвоночник скручивается, как сейчас скрутила полотенце. Like it's a wet dish towel. Да, ты выжимаешь полотенце, таким образом ты выжимаешь позвоночник. I know, I think you've done fine. So now we're going to work on swan. Oh, So we might need to use Anna for this, but we'll try, Mom, because your spine is flexible too. Okay. So we're gonna lie on our stomachs. We're gonna do. Let me give you this pillow to put under your forehead. Actually, you're gonna lie down with your forehead on the pillow. Это упражнение называется лебедь. Oh, you're all good. Это упражнение называется лебедь. Можно использовать полотенце, подложить под лоб, но не обязательно. So let's put your hands under your shoulders, like they're together. Руки под плечи. На уровне плечей. Они не под плечами, а на уровне плечей. You're gonna pick your head, your neck, and your chest up, but try to keep your face facing the pillow. So you're really bending here, and you're gonna come up. There we go, beautiful. And keep looking down. I don't want tension in the neck, and you're gonna roll down, good. And again, reach your elbows back to open that chest forward. Пытайся локтями как будто дотянуться назад. And just keep it small at first. И поднимаемся совсем-совсем медленно. И стараемся, чтобы лицо по-прежнему смотрит вниз. Мы не поднимаем голову. Beautiful. Не задираем шею. And roll down. A couple things to think about. I like to imagine that as you come up, your shoulder blades are reaching down your back, almost like you're putting them in your pant pockets. Можно такой использовать воображаемый символ, как будто ты пытаешься... Like these, yes, Да. Exactly. Пытаешься лопатками дотянуться до... Your shoulder blades, as you come up, Лопатками ты пытаешься дотянуться до карманов на твоих джинсов. И как будто ты хочешь положить лопатки в карманы джинсов. And one more. Shoulder blades reach down the back. Лопатки тянутся вниз. Chest comes forward and up. Грудь поднимается вверх. Лицо стараемся смотреть вниз. Beautiful. So now sit back and take a child's pose, Mom. We'll just stretch your lower back. We should have Olga show. You should have Anna show Olga. Anna does a beautiful swan. Yes, Anna, would you be willing to demonstrate one Show swan? your mom one. No, I don't know how to do it. Seriously, yours is beautiful. Anna's is beautiful. Yes. Tell your mom it's beautiful. Tell her that Sarah says that you do a beautiful swan and that you should demonstrate. Yeah. Публика считает, что у меня получается красивый лебедь, поэтому я сейчас буду его демонстрировать. Yes, Anna's a beautiful swan. Here you go, Anna. So here, you can lie down. I've heard about this It's one. gorgeous. It's beautiful. So Anna's legs are together. Her hands are under her shoulders, and you're looking at the pillow, or I'm sorry, at the towel, because that'll keep the tension out of the neck. And you're going to inhale, pick your head, neck, and chest up. Look at that. Look Beautiful. at that. Esther, I'm thinking a little less bend here and more bend here if you can. There we go. Beautiful. Chest reaches forward and lower. And let's do one more. So you're really trying to reach your chest forward and Your up. hand is there. Yes. And I'll give you one other thing to think about. So here's an image. I've got the rolling pin above your neck, Anna. You're going to imagine you're coming forward and up, like under and around it. So bend a little more here. Good. Excellent. That's beautiful. Beautiful. Yes, beautiful. So excellent. Thank you, Anna. Thank you. And so the goal is just to extend the upper back. That's the goal of this exercise. Цель этого упражнения растянуть верхний отдел позвоночника. So we'll do one more exercise, and this is called
modified swimming. So Mom, you're gonna get on your hands and knees. Oh, that one. This, Okay. yes, this one. We won't do the real swim. I was like- reminding Anna for the. And then I hope this table isn't in your way. No, that's okay. So you're gonna pick, so you're on your hands and knees, your belly reaches towards your spine. You're gonna pick your left arm and your right leg up and exhale it down. And then your right arm and your left leg and exhale it down. And a few more. And you're just working on opening the shoulder and the hip socket while staying really engaged and stable through the abdominals. Пытаемся с помощью мышц живота удержаться и растянуть плечевой пояс, Palms face down. нижняя часть позвоночника, Face бедра, down here. Exactly, yeah. ладонь вниз. Это упражнение называется, я его называю сухопутным плаванием. You're inhaling as your arm and leg extend, and exhale as they come to the mat. Вдыхаешь, вдыхаешь, выдыхаешь, когда рука и колено возвращаются на коврик. Вдох и выдох. And last one. Вдох и выдох. Beautiful. You can sit back on your heels, take a child's pose. Можно... Эта поза называется поза ребенка, это поза отдыха и в йоге, и в пилатесе. Она очень помогает уж в несколько секунд в ней побыть. Why don't you walk your hands over to the left side so you can stretch the right side body. Stretch this out. Beautiful. You don't have to go quite that far, Mom. Oh, That's okay. plenty. Можно Does просто anything- походить руками в каждую из сторон. And Можно then немножко... so you can just stay here for a minute and stretch and breathe into these ribs. Ты таким образом растягиваешь тоже позвоночник. И не забываем дышать. And then you can walk over to the other side so you can breathe into your right ribs. Мы переступаем и переходим на левую сторону и продолжаем дышать. Продолжаем тянуться. Right there. You can feel it right here is where you got good. Okay, beautiful. So Mom, you can come to seated. Excellent job. Thank you. Отличная работа. We hope, Olga, that this makes your back and your neck feel good. We will be making more videos, but this is a great place to start. If you have any questions, definitely let Anna know, and we hope that this helps. Мы очень надеемся, что тебе понравились эти упражнения, что они тебе помогут с болями в шее, в бедрах, улучшить твое настроение. Если у тебя есть вопросы, можешь задавать мне, я их задам Саре, и Сара будет работать над новым комплексом упражнений для тебя. Пока, Ола. Пока, до Пока, свидания. пока, пока, мама, пока.